Hi Rakshita. Hi, this is Rakshita. I'm 14 years old. I live in Vellore and my teacher's name is Vidushi Srimati Shakuntala Malyar. Today I will be singing Guru Murte in Raga Shankara Bharana in Rupaka Tala. Okay, good. Sari ga ma pa da ni sa ni da Sa should be little bit up. pa da ni sa ni da pa ma ga Should be down. Sa ni da pa ma ga ri sa. Should be ma one. Sa ni da pa. sa ni da pa ma ga ri sa Sa ri ga ma pa da ni sa. Sa ni da pa ma ga ri sa. sa ri ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa Sa ni da pa ma. One should come. sa ni da pa ma ga ri sa. See, if you sing ma 2 in the place of ma 1, it will be Kalyani Raga, not Shankarabharana. The difference between Shankarabharana and Kalyani is only in ma. Shankarabharana has ma 1, that is Shuddha Madhyama, and Kalyani has ma 2, that is Prati Madhyama. So if you want to sing Shankarabharana Raga, then you have to sing ma 1 only, Shuddha Madhyama. Sa ni dha pa ma ga ri sa. Sa ni da pa ma ga ri sa. Sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa. Sa ri ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa. Good. Guru Murte Bahu Kirte Surasena Dipate Surasevita Shiva Bhavita Sumate Nishamavamam Shri Guru Murte Bahu Kirte Surasena Dipate. Good. Saratiruha Bhava Vandita Sakalagama Suradeva Surapati Tanujadipate Suravara Karuna Jalade Girijat Majashan Mukha Bhava Guru Guha Sharavana Bhava Shri Guru Girijat Majashan Mukha Bhava Guru Guha Sharavana Bhava Shri. When you sing Girijat Maja, that pronunciation should be proper. Girijat Majashan Mukha Bhava Guru Guha Sharavana Bhava Shri. Girijatmaja Shanmukha Bhava Guru Guha Sharavana Bhava Shri Guru Shri Pamama Gagari Mana Bhava Shri Guru Guha Sharavana Bhava Shri. Guru Guha Sharavana Bhava Shri Guru Murte Guru Murte Bahu Kirte Surasena Dipate. Very good.